Okay. Obstetric Help to forceps. deliver the head of the. Yes. And what are the criteria to fulfill before application of forceps? I have given this question. Should be plus station. You got a lock here. Normally, actually this is a mid cavity forceps. Mid cavity forceps is not used nowadays. It is only the outlet forceps is used. This outlet forceps doesn't have this catch. Catch is not there in that. Okay. So this has got a two curvature. One is this curvature is fitting with the curvature of the pelvic cavity. Okay. It's totally like that. And the application of forceps is what? It is only in case of vertex presentation or after coming head of the breech. In the breech, body is out, head is stuck inside, that time you can apply the forceps. After coming head of the breech, these are two indications, there is no other indication. Before application of forceps, there are four things has to be fulfilled. One is cervix has to be fully dilated, bladder has to be empty. Third thing, presentation has to be vertex or after coming head of the breech. And fourth thing, there has to be given episiotomy. So head of the bridge means what? After coming head of the breech, the body is out, whole body is out, head is stuck inside. That time you can apply That time forceps. you can. Okay, on the head. This cannot be applied in any other presentation. It cannot be applied in breech, cannot be applied in transverse. Any other presentation cannot be applied. Only in case of cephalic presentation, vertex presentation, it can be applied. So four criteria: cervix has to be fully dilated. Before that, you cannot apply this thing. First thing, the cervical tissue will get stuck here. It cannot get locked. How are you going to identify the side? Which side of the blade? Which side? Which side? Left or right? How you So going to by this identify? way. Sir, No. First you The when lock the blade. This is locking device. And put it in the table. Okay. You cannot put it like that. That is not a position. This curvature has to be anterior. That is a pelvic curvature actually. So if the position is like that, then you take out this blade. And this side is the mother's left side. And this side is mother right side. And this is the left blade. And this is the right blade. Okay. This is obstetric forceps. This is for instrument. Doyne's That is used in used in hysterectomy to depress the bladder. hysterectomy and cesarean section. Cesarean section. Okay. That time we retract the bladder and other Bladder. tissue. We use it. So posterior vaginal wall টা কি মানে রিপিটার Posterior vaginal. লোক এই দেখে তো এটা যাবে কি? अरे ब्ladder Okay. This is a hysterectomy clamp, also known as Caucus carved clamp. This got a tooth here and tooth is here. Okay. This is a hysterectomy clamp. This is a curved one and this is a straight one. Difference is this is same thing. It is curved. It is straight. So on the mouth there will be a মানে One tooth will be there. clamp. A hysterectomy clamp. Hysterectomy clamp. সেখানে So এটা uses মানে Used in hysterectomy operations and it can be used also during delivery when you're clamping the cord. Umbilical cord is clamped with this. Okay. Also can be used in tough structure like rectus sheath and all this thing if you want to hold it, but normally it is not used. Okay. This is what? sir ওই উগম কোনছে না না This is Alice tissue Alice forceps. tissue. Oh, Alice Teeth, tissue. teeth. Alice tissue. This is Alice tissue forceps. You see the Teeth serrated also margin? Alice. The Valsanum also got similar type of ligature, but Valsanum has got curvature. I'll show you that. This is a straight one. This is called Alice tissue Alice forceps. This is used for Sir, টিস্যু কে holding in tough structure, like rectus sheath, skin, vault of the vagina or vaginal tissue. Okay. This is what? Artery. This is artery forceps. Hemostatic. Hemostatic Hemostatic artery Hemostatic forceps curved. This স্যার is a curved মাউথটা one. কি রকম থাকে This is a curved one. We got a straight also. Right. Okay. But there will be many transverse serrations in the mouth. Okay. Artery forceps. Okay. This is towel clip. This is a towel clip. This is used for Sir, we Tying the towels. towels. other use also there when the tongue is falling off. Like in case of a eclampsia, you have to hold the tongue and pull it off. So that thing also can be used. That is a traumatic instrument. Normally it is not used. This is a dissecting Dissecting forceps. forceps. This is a tooth dissecting forceps to hold the soft structure like skin, rectus sheath and all. Okay. And for other soft tissue like intestine or bladder mucosa or anything, this is a plain dissecting forceps. Okay. So this is a needle holder. This is a needle holder. It is Needle holder. almost like artery forceps, But but it is this is short. very short. Okay. And this curvature Serration. is a serration is there. It's crisscross actually. ক্রিস ক্রস সেরেশন It's a crisscross serration is there. Okay. This is called sponge holding Sponge forceps. holding forceps.
Okay. Yes. This is এটা ovum ovum forceps, difference between the ovum forceps, this thing, there is no Catch. catch. ovum catch. In ovum forceps, there There is is no no catch catch. in there. Okay. Here is got a Catch. catch. Okay. This is all. And এটা কি this is also a kidney dish, and this is a scalpel Scalpel handle. handle. Okay. Also known as Blade BP handle. handle. Blade Part Parker है. Okay. So এটা 20 BP না? handle is called. This is a cesarean side actually. This is a DNC side. This is what? Sound. No. Sound. Same speculum. না, spec- This is same posterior vaginal speculum. Speculum. It is posterior. Seems, Same speculum. speculum. Or same same posterior vaginal Vaginal speculum. speculum. This is used for either to inspect the cervix or to do some minor operation like what? DNC, DNA, suction evacuation. We put this speculum biopsy. in the posterior vaginal wall, and then with this instrument, this is known as Val- Very. Valsalum. Valsalum. This is known as valsalum. It's got a curvature actually. Curvature, yeah. The difference between the Alice forceps and this tooth is very sharp, Curvature. and this got a curvature. This curvature is actually with the curvature of your anterior vaginal wall. সে অ্যালিস তো এখন 8 টুথ থাকবে. আরো আরো- fine ছোট ছোট. Okay, হ্যাঁ and this is to hold the anterior cervical lip. lip. The anterior lip of the cervix. This is hold, and then with the posterior vaginal speculum, we inspect the whole cervix, or we can do the minor operation like the NC and all this. সে অ্যালিসটা এরকম কার্ভ থাকবে না নিশ্চয় তো সোজা থাকবে Straight, short. Straight. আরো ছোট। Alice is always straight. There is no curvature. ওটাতেও Multiple tooth. ওটাও টুথ থাকে This is what? But metallic catheter. Metallic Yes. catheter. It is a metallic urethral catheter. Metallic Okay. This is Stout holding. it's called tenaculum. Tenaculum. It's called difference between this valsalum and tenaculum. Only one and this is multiple tooth. Okay. Otherwise, shape is almost like this is used for same purpose to hold the anterior lip of the cervix. Okay. This is what? ওটা ডাইলেট না Oh. না কার্টিলেজ কিউরেটেজ ওই ডাইলেট করে কিউরেট করব It is got a sharp edge and one is called blunt edge. That's it. So this is used for কিউরেট DCD and কিউরেট this is ovum for this is ovum. It doesn't have any catch. Any catch. This sponge holder has Will got have a a catch. Here is no catch. স্পঞ্জোলার dilated- Yes, sponge holder. This is sponge holder. ও ইট উইল হ্যাভ আ Okay. ক্যাচ. ওটা This is not a catch. Here there is no catch. The difference between these two. সো ডাইরেক্টটা থাকে This is the dilator. দিস ইজ ডাইলেট This is what dilator? Hager's dilator. It has got two different. This size smaller, this size is larger, and size is starting from 2 millimeter. It can go up to 14, 15 millimeter, even up to 20 millimeter. This is So what was that name sir that you showed like this one? Huh? ওটা এই ক্যাথেটার Catheter. ওটা Metallic catheter. Catheter. Urethral catheter. মেটাল There is actually this for the holding the catheter like this. Oh. Okay, and then you can put it in the urethra. This is the Hager's Hager's. dilator. This is Hager's dilator, cervical dilator. It is to dilate the cervix, and this is for the what? Catheter. Draining the urine from the Urine urinary from- bladder. Before any procedure, either DNC, DNA, suction evacuation, or any pelvic surgery, like vaginectomy also, we have to evacuate the bladder beforehand. Okay, then only even before application of forceps, by giving the question, the cervix has to be dilated. There are 4 criteria has to be fulfilled. So before application of forceps, we can put this metal catheter, evacuate the whole bladder. Bladder has to be empty. Cervix has to be fully dilated. Presentation has to be vertex, or after coming in the breech, and episiotomy. The 4th thing has to be there. Then only you can apply the forceps. Okay. So this is used only to drain out the urine. That's all. There is no other purpose. Okay. This is the dilator I showed you. This is the ovum forceps, and this is sponge holder. You can see this has got a catch, and margin is got a serration actually. There is serration there in the margin. এটাও তো স্পঞ্জ সো ওভাম Here it is smooth. There is no serration there. There is no margin. No serration is there. No catch, no serration. Look almost similar. আরে ওকে সামনে আসতে দাও না, ও বেটে আছে, ও
বেটে আছে, তুমি এখানে চলে এসো, কাম বাবা। বেটে দিয়ে সামনে আসতে দেয়, ছবি তোলার সময় কি বেটে দিয়ে কি পিছনে দাঁড়িয়ে দেবে নাকি? হ্যাঁ, গ্রুপ ছবি সময় কি মানে সমস্ত। তো টেনাকুলাম ভার্সেলামটা হ্যাঁ কেনা করলাম তো There is one more type of speculum is there, that is called cascos speculum. It is not there. It is bivalve speculum actually. Self-retaining type, got a screw and this bulb is got two bulb is there. And once you put it inside the vagina, you can spread it actually. Self-retaining. The screw you can tight it, and that will remain in that position. Here is problem. You have somebody has to hold it. When you hold it, push it down. Anterior posterior vaginal, both wall can be separated. The same speculum, and if the screw is in, that screw can be fixed, and nobody is required to hold the speculum. But problem is that in casco, you cannot do any manipulation inside the vagina except during colposcopy that is used. Colposcopy, you know. Yes, conization of CIN. Okay. cutting off Must be the thoroughly conversant with triangle. CIN. Code So during knife. colposcopy, use the casco speculum, so nobody is required to hold the speculum. You can directly see the cervix with the colposcope and whatever procedure. সেটাই না ওই কাস্পোস This is SIMS. SIMS, Posterior vaginal speculum. Okay. Okay, sir. This is tenaculum and this is valsenum. Difference between shape almost same. This is only one single tooth. One tooth. This is multiple tooth. Okay. Both use same purpose, just to hold the anterior to cervix. Okay. During either DNC, DNE or during vaginal hysterectomy. In vaginal hysterectomy, you will hold first this posterior speculum and then you hold the cervix and then carry out all the rest of the procedure. Okay. টেনাকুলাম না স্যার টেনাকুলাম Tenaculum. This is ওটা অ্যালিস Alice tissue holding. this is short one. This Short, is long one. Okay. So, it indication, I mean, function. To hold any tough structure Oh, like okay. skin, rectus sheath, Rectus sheath. vagina. Okay. During vaginal hysterectomy, we hold the vagina with this instrument or any tough structure if you want to hold it. So long one Not ta soft konta? like intestine, all this thing you cannot use. Intestine you can use it in case such as like appendectomy. That time you need to hold the appendix like that. But generally we don't use this instrument. On the back cock, there is a back cock tissue process there. With that we hold the appendix in the appendectomy. স্যার লং ওয়ানটা কোথায় Hmm? তো লং ওয়ান এটা বলে Alice. Alice is Alice a long one. tissue first. Long? এটা লং ওই তো লং ওর হাতে Hey, wait, long. Short it is. This is short তো Alice. অ্যালিস Short Alice is a long one. Okay. আর এটাও একটা ক্যাচ আছে हाँ क्या से it is self so nobody can hold it. So suppose you holding and the catching this what is the vagina? After you catch ovum ta catching, there is no catch in the ovum person. এর সঙ্গে ওভামে কি সম্পর্ক? গোলাচ্ছি না, জাস্ট ভাবছি কোনটাতে ক্যাচ আছে আচ্ছা, আর কোনটাতে ক্যাচ নেই। এটা হচ্ছে ভালসেন বলছেন বলছেন টেনাকুলাম ঠিক একটা তো সিঙ্গেল এইটাই শেপ দুটো একই মানে এটা হচ্ছে একটু মোটা এটা মানে মোটা মাল্টিপল টুথ মাল্টিপল টিথ is single only one tooth is a multiple teeth. সার্ভাইকাল লিপটাকে উপরে তুলে ধরা anterior lip টাকে হোল্ড করে then you hold it sponge holding. স্যার এটাকে ধরে কি তারপরে ডাইলেটারটা ঢোকাবো Yes. After holding the anterior lip of the cervix with the left hand, then start with the smallest one. You dilate the cervix like আর this. স্যার এটাও এটা একজন পিছনে ধরবে। একজনকে কেউ ধরে রাখতে এটা ধরে হবে। রাখতে হবে তারপরে ভেতরে আবার ডাইলেটারটা ঢোকাবো এটা some assistant has to be there to hold this thing. ঠিক আছে? স্যার ডাইলেটার এটা ধরবে দা সার্জন only না না এটা তো এরকম করে This one. This you have to hold the anterior lip of the Anterior lip of cervix. cervix. Anterior lip of the cervix you are holding like that. Speculum is here. We are seeing the whole external os. Then through the external os, we are putting this dilator like this. Okay. Either anteverted uterus like this. If it is retroverted, we will have to go like this. স্যার তারপরে কিউরেট টেস্টটা তাহলে কিভাবে করছে ডাইলেট করে After dilate, then same thing. You put it through the স্যার external ওটা কি os. তাহলে ভেতরে You go- থেকে তারপরে কি কিউরেট টেস্ট হ্যাঁ, করবে তো ভেতরে ডাইলেটারটা ঢুকিয়ে- ভেতরে হ্যাঁ, ঢুকি এবারে বাইরে কি ভেজানে ডিক্রিট করবে না You have to put the endometrium only. Somebody is written ectopic pregnancy in vagina, ectopic pregnancy in thigh. My God. Thank God he has not written ectopic pregnancy in brain. ডাইলেটটা দেওয়ার পরে তো ইউটেরাইন সাউন্ডটা দিতে হবে না তারপরে তো কি হবে Sound যদি সাউন্ড প্রথমে first sound হচ্ছে গিয়ে first after holding the anterior cervix you put the sound is the uterine sound to see the direction of the uterus either anteverted or retroverted and to see the uterocervical length how much length is there suppose up to this length is there uterocervical length so up to that much you can introduce the dilator if you go beyond that then chance of perforation
With this also you can perforate. Suppose you have forcefully introduced this thing. Before knowing the you can length, perforate তারপর that. ওটা insert. Okay. এটার নামটা কি বললেন? একটা লাস্ট sound, uterine sound. স্যার আমি সিন্স স্পেকুলামটাকে দিলাম, আমি ভ্যালসেলামটা দিয়ে অ্যান্টেরিয়র লিপটাকে আমি করলাম, তারপরে আমি ভেগাসটা দিলাম যাতে নাকি ডাইলেট করতে হবে সার্ভিসটাকে। এবারে তারপরে যখন আমি ডাইলেটেশন অ্যান্ড কিউরেটাসটা করবো, ভেগাসটাকে এই পজিশনেই এটাই- থাকবে, এটাই নাকি আমার বের question হয়ে ছিল। তারপরে আমি- Obviously, বের করবো না। passage, suppose cervical canal. হ্যাঁ Cervical canal, this is introducing to enlarge the cervical canal so that I can introduce this Yeah, instrument. yeah. Okay, Madam, because cervical canal is very narrow. Huh. You cannot pass Yeah. anything except the sound. Sometimes the sound also cannot be introduced. Suppose patient has got a post-cesarean pregnancy something. Cervical canal is very narrow হ্যাঁ because after delivery the cervical canal remains little dilated. But if suppose patient had a cesarean, cervical canal will be very narrow. Very That time narrow. introducing even the cervical this thing, it will sound also extremely difficult. Okay, so first you introduce the sound so that partly got dilated. Now next is all these instruments serially you have to introduce. Okay. First starting with the smaller one, then go to larger one. Aim is to introduce all these later instruments like this one, this ovum forceps. Because if you try to introduce the ovum forceps in a narrow canal, you cannot do You anything cannot. on that. Canal has to be dilated, then only you can introduce all these instruments and can do the rest of the procedure. Okay, so that is the aim. This is also quite big. Big, yeah. Okay, if this narrow cervical canal, you cannot introduce this one. The cervical canal has to be dilated. So after taking all this, introducing all this dilated, cervical canal is partly dilated. Then only you can introduce the instrument, and then you can do the rest of the procedure. Okay. Yes, this one hysterectomy. Hysterectomy clamp in here. देखिए दीजिए. This is the hysterectomy clamp. স্ট্রেট এই সেকশনটা একটু জাস্ট সেটা খোলা যাবে না। This is hysterectomy clamp. একটা টুথ One tooth is there. Okay, one tooth is there. So straight And serrated টা margin, একদম margin straight টা। এইগুলো এরকম। হ্যাঁ, serrated. তাহলে এটা কি হবে? এটা curve যখন আমি তো। লাগাচ্ছি এইটা স্যার বলছে পেডিকুলে, ধরাটা কি will ঠিক not হয়েছে? slip off. Slip মানে এই হবে। আঙ্গুল দিয়ে আর এটা তো সিম্পল। কাঁচি ধরনি বাড়িতে কাপড় কাটতে? হ্যাঁ না স্যার এই দুটো আঙ্গুল দিয়ে ধরবো। কটা আঙুল দিয়ে? 5টা আঙুল ঢোকাবে না এর মধ্যে? না না এখন কাঁচি দিয়ে কটা আঙুলে ঢোকে কাঁচি? উনি কাঁচি দিয়ে কাটেনি মনে হচ্ছে। মা করে দিয়েছে। হ্যাঁ? স্যার কেটেছে ম্যাডাম স্যার বলছিলাম এই দুটো আঙ্গুল দিয়ে ঢোকাবো না। কাঁচি মানে কিংবা কাটে, এমনি কাটে না কিংবা কাটে। থাম্ব ইজ ইন ওয়ান is either হ্যাঁ? অনেকগুলো সেই ইয়েগুলো ছিল কি? স্পেকুলার একটু বলে দেবেন স্পেকুলাম তো একটা আছে কাস্কো স্পেকুলাম, এটা তো দেখছি না এখানে। কাস্কো আর আছে ওভার স্পেকুলাম, ওটা তো স্যার নেই। হিস্টেক্টমি ক্ল্যাম্প মানে এটা মানে hysterectomy, মানে ইউজটা কি বলে স্যার ক্ল্যাম্প এটা? আর হিস্টেক্টমি অপারেশন দেখো নি? হিস্টেক্টমি অপারেশন কি করা হয়? ক্ল্যাম্প কোথায় করা হয়? পেডিকেলগুলো ক্ল্যাম্প করা হচ্ছে না? তো পেডিকেলগুলো হোয়াট আর দ্য পেডিকেলস ইন হিস্টেক্টমি? কী কী পেডিকেল আছে? এবার নেক্সট কোশ্চেন আসছে। রাউন্ড লিগামেন্ট হুম। ফ্যালোপিয়ান টিউব আর হচ্ছে ওভারিয়ান লিগামেন্ট Ovarian ligament. Suppose I want to remove the ovary also, then ব্রড লিগামেন্ট তাহলে না কি স্যার I want to remove the ovary also. হ্যাঁ তাহলে স্যার ব্রড লিগামেন্টে দেবো ক্ল্যাম্প করে Infundibulum. Okay. And then down below what pedicle? After cutting all this thing, next ligament, this thing pedicle. no Uterine artery. Uterine artery. Okay. হ্যাঁ, After uterine artery, then. ইলিয়াক না Anterior division of the iliac artery. Arey Baba. না 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 All the ligament, cardinal ligament, and macronal ligament. Okay. So these pedicle are held with this hysterectomy clamp because this will not slip off. This sedation যে করা আছে না, এতে স্লিপিং হবে না। Otherwise, normal artery force use করে slip off হয়ে যাবে। আর নইলে massive bleeding. ওকে, এটাতে লাগালে পরে ওই একদম ক্ল্যাম্প একদম ক্লোজলি আটকে যাবে পুরো একদম মানে জাস্ট সি দের ইজ নো স্পেস when I close this clamp there is no space you can see absolutely closed so whole tissue will get totally snugly covered in this clamp and then you can cut it safely there will be no bleeding no slipping then you can suture it okay আর একটা হিস্টেক্টমি বলে একটা ট্রি আছে আচ্ছা এগুলো না আপনার দিস সিং আমার অফিসে আলমারির মধ্যে দিয়েছে ঠিক আছে তো ওরা কালকে বললো exam কি এ- ওখানে দিয়ে আসছে। না আমি বলে দেবো কালকে লাগবে না ওটাকে কপার অ্যাকচুয়ালি বলে কপার একই রকম একটা ছোট একটা বড় হিস্ট্রি বড় কপারটা ছোট হ্যাঁ তাহলে আরেকটা ওটা স্পট না এইটা ঠিক আছে নিতে পারবে। স্যার স্যার এটা কি এটা হচ্ছে ব্লাডার রিট্রাক্টর অ্যান্ট্রি ভেজিনাল রিট্রাক্টর অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্লেড অফ সেলফ রিটেনিং ঠিক আছে
এটা আমরা যখন এই ভেজানাল হিস্টেক্টমি করা হয় তখন ওটাই অ্যান্টি ভেজানাল বল আর ব্লাডারটা ডিটেক্ট করে দিচ্ছে। আইডিয়া আছে কি ডিভোর্স এটা রিভার্স রিট্রাক্টর, কোনটা বললে? এটা রিভার্স রিট্রাক্টর, এটা এটা হচ্ছে সেলফ এই যে রিটেনিং ডিভোর্স, রিট্রাক্টর। এই যে ডিভোর্স হ্যাঁ রিভার্স রিট্রাক্টর, হ্যাঁ একটা বড় ডিভোর্স রিট্রাক্টর, এটা একটা বড় আছে একটা পাতলা আছে, মিডল সাইজের রয়েছে। কিনা স্যার ডেবলস এটা ইউজ ফর ডিউরিং এ abdominal surgery like hysterectomy and all this thing. এখানে either frontly একটা near the bladder we retract the bladder and push it down, and you can use in the posteriorly push the whole intestine up like that, so that whole area is totally clearly visible and you can do নামটা reverse এটাও হ্যাঁ এটা সেম ডিফারেন্ট সাইজ থিকনেস ইজ ডিফারেন্ট। এটা কোদালের মতো, এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এটা কোদাল তো, এটা পুরো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা মানে ডিউরিং ইউজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি কেয়ারফুল বিকজ এই এরিয়াটা ভেরি শার্প, ইউ ক্যান ইনজিওর দ্য ব্লাডার অর সাপোজ আই এম বলতে ইউজিং ডয়েন্স রিট্রাক্টরও তো একই কাজ। হ্যাঁ সেম কাজ, কিন্তু এটা আরও বেটার, কারণ এটাতে ইউজ করার সময় স্পেস বেশি পাওয়া যায়। ডয়েন্সে কি হয় মানে ইট ইজ কভারিং এ লার্জ এরিয়া অ্যাকচুয়ালি, সো স্পেস পাওয়া খুব মুশকিল হয়। এটাতে স্পেস অনেকখানি পাওয়া যায়, ইজিলি অপারেশন করা যায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নেডল হোল্ডার, সেম থিং আই হ্যাভ শোন ইট, কিন্তু ওই একটু বাঁকা, একটু ব্যাকা আছে নেডল হোল্ডার, আর এই মার্জিনটা এগুলো পুরো একদম ক্রিস ক্রস আছে, নেডলটা আরামসে ধরে থাকবে, স্লিপ অর্থাৎ হিমোসিটিকে ট্রান্সভার্স থাকবে ওটা না সিলেকশন। হ্যাঁ এগুলো টিস্যু কাটিং সিজার, এগুলো টিস্যু কাটিং সিজার, ডিসেক্টিং ফরসেপ ইজ সেম থিং। এখানে সাউন্ড নিডল হোল্ডার, সেই হিসেবে এটা হলো হিস্টেক্টমি ক্ল্যাম্প, এটাতে একটা কিছু টিথ নেই কিন্তু অন্য টাইপের, এটাতে টুথ নেই, এটা হচ্ছে সিম্পল না, এটাতে টুথ নেই, এগুলো স্লিপ হওয়ার খুব হাই চান্স থাকে, এগুলো ইউজ করা হয় না। ঠিক আছে, সেটা স্যার মানে টুথ দেখে এইটাতে টুথ আছে, এইটাতে টুথ আছে, ওটাতে টুথ নেই, এটা হিস্টোটমি ক্ল্যাম্প। এটা হিস্টেক্টমি, এটা বেস্ট, এটাতে স্লিপ করার চান্স থাকে। টুথ দেখা গেলে বুঝবে কি করে ওটা ক্ল্যাম্প। এই খুললেই এই যে টুথ আছে তো, ও এই যে এইটা ওই সেমই জিনিসই তো দেখলাম। সেম জিনিস। একটা বলে না টুথ নেই তো ওটা তো এইটা এই যে খুললেই দাঁত, মুখ খুললেই দেখা যাবে ভিতরে দাঁত আছে কি নেই, ফলস টিথ লাগানো আছে কিনা, মুখটা খুলে কি করে দেখবে? ও মুখটা খুলে দেখতে পাবি দাঁত আছে কিনা ভিতরে। এই যে এটা দাঁত নেই। দাঁত দেখা যাচ্ছে, মুখটা খুলতে হবে না, মুখটা খুলে বাড়ি থেকে দাঁত আছে তো 25টা। আগের দিনে মেয়ের বিয়ের সময় ওই দেখা যাচ্ছে তো দাঁত খুলে দেখতো, মুখ খুলে কটা দাঁত আছে, মেয়ে কটা দাঁত আছে, তারপরে হাঁটিয়ে দেখতো যে পায়ে কোনো ল্যাংড়া ফ্যাংড়া আছে কিনা, চুল দেখতো খুলে যে চুল নকল না আসল, অনেক কিছু। ঠিক আছে, সেরকম দেখতে হবে খুলে যে দাঁত আছে কিনা। হ্যাঁ তুই আমাকে একটু ভিডিওটা পাঠিয়ে দিস। এই যে এটা হচ্ছে অল্প। এটা কার্ভড আর্টারি ফর্স, কার্ভড আর্টারি ফর্স। স্পেন্সার বেঞ্চ ফুল নাম হচ্ছে স্পেন্সার বেঞ্চ আর্টারি ফর্সেপ। ঠিক আছে, জাস্ট সিম্পলি আর্টারি ফর্সেপ বলতে হচ্ছে। ঠিক আছে, ইউজ এবার ইউজ জিজ্ঞেস করবো, এটা হচ্ছে অ্যালিস ফর্সেপ, আর্টারি ফর্সেপ ইউজ স্যার ওই হেমোস্ট্যাসিস, হিমোস্টেসিস, টিস্যু হোল্ডিং এর মেন পারপাস না, মেন পারপাস হচ্ছে কি হিমোস্ট্যাসিস। টিস্যু হোল্ডিং আমরা সেকেন্ডারি ইউজ করছি, যেমন পেরিটোনিয়াম ধরার জন্য করছি। ঠিক আছে, সামটাইম উই ইউজ ফর দ্য ইন্টেস্টাইন অলসো, ইউ ক্যান ইউজ দিস। হিস্টেক্টমি করার সময় যদি বড় ক্ল্যাম্প না থাকে, আর্টারি ফর্সেপ হয়েছে লাগিয়ে দিই। ঠিক আছে, এটা সেকেন্ডারি পারপাস, মেইন পারপাস হচ্ছে কি হিমোস্টেসিস। ব্লিডিং পয়েন্ট ইজ দেয়ার, হোল্ডিং দ্যাট থিং, দ্যাট ব্লিডিং পয়েন্ট উইচ ইজ আর্টারি ফর্সেপ। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস। ঠিক আছে, this is forceps, this is obstetric forceps. This is actually not outlet forceps because this has got a lock. Outlet forceps doesn't have any lock. এটা স্যার রিগেলস ফর্স। রিগলস আউটলেট ফর্সেপ। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আউটলেট ফর্সেপ না, এটা একটা লক আছে, এটা আউটলেট ফর্সেপ কোনো লক থাকে না, এটা অ্যাকচুয়ালি মিড ক্যাভিটি ফর্সেপ। এটা বোধহয় বহুত পুরোনো কোথা থেকে এনেছিল হয়তো, এটা চলে আসছে। এটা ছিল না স্যার আগে? এটা ছিল না। আউটলেট ফর্সেপে লক থাকে, ঠিক আছে, এটা লক আছে, ঠিক আছে, ডাজন্ট ম্যাটার। যদি জাস্ট অবস্টেট্রিক ফর্সেপ বলে ডাইরেকশন কী করে বুঝবো, লেফট কি রাইট, ওই যে মাদারের যেটা এটা আগে মাটিতে রাখবো, লক করে মাটিতে রাখলাম, কার্ভেচার টু বি টুয়ার্ডস ইউ। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কার্ভেচার করেসপন্ডিং দ্য পেলভিক ক্যাভিটি, কার্ভেচার অফ দ্য পেলভিক ক্যাভিটি। ঠিক আছে, রাখলাম। এবারে এই হচ্ছে মাদার লেফট সাইড হচ্ছে এটা, মাদার রাইট সাইড দিস সাইড, টেক ইট আউট। এই হচ্ছে মাদার লেফট, তার মানে লেফট সাইডের ব্রেড, মাদার রাইট সাইডের ব্রেড লাগিয়ে এটাকে লক করলাম। ঠিক আছে,
এবার ইউজ করবো হোয়াট আর দ্য ইউজ অফ ফরসেপস ওই তো ব্রিচ আর ভার্টেক্স পজিশনে হয় হেডটাকে indication of application of forceps वो तो ठीक है condition Service should be fully dilated. that is a condition before ও application যদি what are the প্রলংড indication ডেলিভারি হয় না না अरे simple things start first macroscopic fetal distress if there is a fetal distress maternal distress if there is a delayed second stage to cut short the delayed second stage of the labor these are the indication of the use of the forceps ठीक है आगे ना करो molar pregnancy. molar pregnancy forceps second baby type. big 0 লিখেছে Sir, molar was that ও main- একটুবি প্রেগন্যান্সি লিখেছে ম্যানেজমেন্ট সাকশন এভাকুয়েশন Sir, molar not তারপরে will- ফরসেপ will লিখেছে second baby ফরসেপ দিয়ে একটুবি প্রেগন্যান্সি বার করছে কি যে ডাক্তার হবে সে জানি না বাবা কোন গরুকে গিয়ে মারবে